hostage baboshelwa yona lento kulwela izwe babelelizwe labantu okuyothi noma ngo1994 bathola inkululeko kuthi ngo2015 kukhulunywa ngendaba ukuthi abantu base South Africa abantu abangafuni ukulalela abantu abangafuni ukusebenza abantu abangamasela abantu abadlwengula ingane abantu abagqekeza imizi abantu abangamavila abangafuni ukulima abantu ukuyothi mabebukwa ngezinye izizwe zitha zihambe ziyodla ifa lempukuphuku khuluma nje phambi kwethu ukulenga yonke into ongayazi amanikine kongawazi anqonisa izitalati zethu asazi ukubona isitolo ukuthi lesitolo kwakuyisitolo bani kuvimbe nje abantu bokufika ngiyazi kwenye inkathi kulukhuni kwabanye osopolitiki ukukhuza imhlolo ngoba phela laba benzi bobubi babuye babe ngabavoti eminyakeni emihlanu bahlonishwa abantu ngixolele esibone sinjalo kumsebenzi wami fale nkulumo mina ngalinde iminyaka emihlanu ukuba ngikhuze uma konakala njengenkosi yesizwe samazulu yesizwe sihlonishwa umhlaba wonke ngeqhaza laso emzabalazweni ukukhululeka kweAfrika ngeke ngithule izwe lethu lidlala abantu abangenambono fika isikhathi abantu basibe nombono ngiyacela mina uhulumeni wakithi South Africa akasilekelele asenwaye intwala zethu asiqhubeze zethu intwala eziphukweni zethu amazeze kasikhiphe sibeke lapha elangeni ayiqashela amazeze ngenxokushisa kwelanga siyacela abantu bokuhamba bathathe imithwalo yabo babuyisele ukuze silalela nani nathi masinimene semazweni abo nani sepini ngabelekelela ngoba bakhululeke emazweni abo ngiyakwazi lokho ingakho amanye amazwe akhululeka ngoba elekelelwa ilabo bephumile abangamasosha ezomzabalazo eNingizimu Afrika angaze nilengise nithengise lutho bahlonishwa abantu nathi asiye nje emazweni abo ngokuvakasha singafika bese sihlala bese basekhaya yazi kusemakhaya kepha asibonelelwe bakithi kubalike nina nemasimini niyosebenza ningahlali phansi isikomo kwa mala yose abatufuna tiziwisane monga zimezuchitika kuno ku South Africa kuti pokhala kuno tizikhatu uziwa kuti kuno sikwathu timakhala okwapira chifundo anthu abanga invest kuno ku South Africa monga ma business amashop monga zikambika za xenophobia simakazi ndizofesa chifundo kwambiri ndiye ndizinto zoti munthu uzikhaza organizira kuti kuno sikwathu kwathu ndi ku Malawi kwathu ndi ku Mozambique kwathu ndi ku Zambia kwathu ndi ku Nigeria kwathu ndi ku Ghana kwathu ndi ku Guinea zonsezi kuti zifika pamenepo chifukwa chakuti anthuwa anu ake akuno ndi asankho kwambiri monga mazula awa ndi anthu oti ndi asankho ofukwa munthu nzake munthu wakuda sungaphe munthu wina nzako wakudaso olo atakhala nsungu amene sungamupe opanda chifukwa chakuti ni munthu olengedwa ni Mulungu sono iwo wakutenga mphamvu kuti kodi mpana komatentha anthu kwapha anthu akuda kwazuza anthu akuti makwelekwele kodi iwo apantha imene amamenyedwa ndi azungu ichi mathawira ku Zambia maiko ena ku Mozambique palibe amene amazuza atu mene uje mauzo ati ni makwelekwele lero zonse zichaziwala ayiwala zonse zija lero akuti ita abantu komata amene si anthu yayi awa ndi zinyama fukwa munthu amene angaphe munthu amene amapha nzake opanda chifukwa amene ndoti ndi chinyama si munthu yayi kwa munthu amaganizira za nzake monga moyo
moyo si moyo waife, moyo ndi wa Mulungu creator nwake. Panali anthu oyipa mitima china Farao, kodi anapita kuti? Ndeyo akamazika ngati kuti iwo ndi anthu otsogola kuti auti ziko lawo lokongola. Pali maiko ena okongola ku America, ku UK, koma samapa ma foreigner amakhala kuaganize ma foreigner. Tikwaona umene kuti anthu ambiri tiyelekeze chisanzo ku America olo ku UK. Kuli anthu oti abadwira kumene kucha maina akamacha kuti ndani Black America. Chifukwa kuti munthu uyo anabadwira kuti komweko nkumucha zina. Ena ndo ochoka ku Ghana, ena ochoka ku Egypt, ena ochoka ku Nigeria, ena ku South Africa, ena ku Malawi kumene. Ndaya nkhondo ija anthu amatenga ukaidi umakakhala kuntu malonga tamenachi. Lero tikuona kumeja kunali achina 50 Cent, kunali achina Michael Jackson, achina Tupac amene, achina Beyonce amene kwaonawa. Osa amene achina Jay-Z. Ndi anthu oti ndi ma-African ochoka kuno ku Africa. Koma sanamve kuti ndikwelekwele. Why South Africa? Ndiye zimenezo zofunika kuti tikamakhala kuno kumaziziwa ndithu kuti kuno sikwathu. Ndiyo komaso tikuchenjezeni amalaya zathu amene mmakonda kumakakhala malo otayilira kwambiri monga mikuku. Taisesani suti peza kandrama kacha kufuna kanyumba ndithu mwina m'matauni umo moti muli mwina kachitetezoko pang'ono kusiyana ndi mikuku. Fuka mikuku muja akafika ndayo yoti basi kumawo cha anthu aje zimakhala zinthu zovesa chifundo. Olena afe zimakhala chifundo kwambiri. Ndiye chonda abale athu tesesani kukhala malo ena abwino ndithu achitetezoko pang'ono monga mtauni kusiyana ndi kuti ndi mikuku kandi mmenemo. Komaso tulipempha maboma osiyana monga ku Nigeria, Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Zambia. Tapanga tatsekulani ma factory kuyesesa kuti anthu samachita kuchuluka kumabwera kuno. Muone kunoko kumapezeka kuti kulitiana. Kupeza kuti mwana wina ali ndi 13 years, 14 years akubwera kuno. Natapeza ku town momo akuocha chani kanyenya, kugulisa mbatata, kusipa umene, zina za ku Nigeria, zina za kuti, zina za ku Mozambique, Kolowa, kungokanga kuti uli kundilande. Ndiye ngati zimene zitaka kuti maboma athuwa akuganizira za anthu awo, mwina sizingafike tu stage imene yoti mpaka kumati ocha kuno. First tingachuluke mene tuchulukira. Ndikumbukira ine ntabwera chaka chimene ndafika kuno 1996. Sikuti nali chonchi mene tazaziramu. Munthu obwera anali osowa kuti umumve kuti umuziwa tu munthu obwera kuzaka zimenezo. Komatu pakali panopo tikuchulukadi kwambiri muziko mo. Koma chifukwa chake chakuti maboma athu awa kulibe chitukuko, zinchito kulibe. Ndiyenga tatakhala oganizira maboma mwathu kuti kuaganizira anthu awo sizingakhale zochitika ngati zimene zikuchitikazi zoti mpate ziphedwa kumenyedwa. Taona nimene akumenyedwera anawa kwamanga ndikumatentha mmene mukwaoneramu. Sovesa chifundo. Taona ni mbali watu wa ku Mozambique akumba pene pampeni akuti akubawa anabwera kuti atengecha ma groceries situ zoti kandi ford kandi chani ukana kulipira akuitanisa kuyamba kumbaya mpeni. Zinthu zovesa chifundo. Taona ni magali motawa anyamata ku Nigeria pale pene pa ma Nigeria, ena anyamata ku Congo, ena ku Ghana akupanga business akuzizamera
ola akamati ntchito akutengera ntchito anthu amenewa ndiboza kwa munthu wa ku Malawi ambiri akuzimapangira mabusiness yawo aku Nigeria akupanga mabusiness yawo ena mwapeza ali ni masaluni ena mwapeza kulingaza magali moto ena mwapeza zinthu zambiri ena ali ni mashopu zosiyana kodi munthu tiwelenge kuno ku South Africa ndazula ngati amene ali ni mashopu ndazula ngati amene ali ni magaraji ndazula ngati amene angakhale ni magaraji ogulisa magali moto ndazula ngati amene ali ndi saluni ndazula ngati amene angakhale ndi shopu yogulisa zakudya olo tine kuti supermarket ndipo vuta mupeza kuti nzula ntchito yake ni mataxi apo ayi mwapeza ambiri basi kuti ntchito yawo basi zosaziwika bwinobwino ndi anthu mafolena akamabwera nkumazizamela okha palibe ziko lopanda atu mafolena ku Malawi kuli mafolena obwera maiko ena ndi ena ku Nigeria ku Zambia ku Mozambiki ku Kenya kulikonse kuli foreigner wa ku South Africa mukampeza ali ku Kenya wa ku South Africa mukampeza ali ku Malawi mukampeza wa ku South Africa ali ku Mozambiki wa ku South Africa mukampeza so ali kuti ku Zambia olo ku Namibia kumene koma tumeze samauza kuti ayi wakwelekwele koma ma South African they are shame anthu ovesa chifundo kwambiri osaziganizira and I don't like it sindikusangalala olo pang'ono pomwe fa sikuyamba kumeneko 2008 anapanga chimozimozi kwa anthu pano 2015 kwa paso anthu plus izokuba anthu amenewa safuna kugwira ntchito amachita udikira zaka ikakwana pene pasapo akuti xenophobia sizachitika timva sogolo muno kungo amadikira 5 years or 6 years amafonerana kuti sekusubira manje ali ndikatundu tiene tikabele zinthu zopfesa chifundo kwambiri fumu ine nimene maziwira fumu amakhala atufumu wa ulemu wake kwa uza anthu zinthu za ulemu asauza anthu kuti tieni mukamenyeni anthu amenewa azipita kwawo kungonena kokha kuti anthu amene azipita kwawo nkoni anthu ajamatenga ma chances kuyamba kuba kwamenya anthu chifukwa chakuti mphamvu amazitenga kwa ndani kwa fumu ndi mwana wa president muno munali president amene malemu ajana tisiya munali president malemu ajana tisiya sinamvepo mwana wawo akuima olopasanje kuti anthu amene azipita pale panali awatabombeki sinamvepo to malume wawo lo ankolo wawo kuti ayi anthu amene azipita wai abale athu akupanga zimenezi ndizopesa chifundo kwambiri ndiye ife anthu obwera mafolena tikhale soziganizira titi kamapanga ma investment ewo muno kumaziwa kuti kunonso sekwathu ufuka akamba kuti menya kutilanda katundu kuti ochera magali moto palibe boma limati opopeza iwo akuochera gali moto tiye ukalandire drama never sizimachitika komaso zimene zicha zinali zopangana mfukwa chakuti ine namumva wa polisi akundiuza kuti 2015 mafolena ofunika azipita natsusa nazo that you are lying koma ndali shocked nitaona zinthu zija zikuchitika live namba ukumbukira azimana maneno wa polisi ujadi zona ndiye tukuonera pa DVD apolisi awako maima side yendani wachizula kungoti kuamba kugenda foreigner maforeigner kungoamba kubwezera apolisi akumalowa pene pokhanga kutani kuteteza kwa mamota anthu ajamanga kuzetenda anthu akuba asamanga kuti mu South Africa muli apolisi angati billions ya polisi angakanike chiwawa ngati chimenechi zopesa chifundo ndiye zimenezo tungokupemphana abale ndalongo tumaziganizira tikamakhala kuno kuti ife kuno ziwatu
ndiye wafunika ndithu kusamala ndi kuganizira kumuzi. Zikomo kwambiri. Zikomo. Sanibonani madoda, ninjani? Sacela nje ukukhuluma indaba lesiyenzekile last time, into nje yenzekile le Xenophobia. Like mina nami ngiyiforeigner, I'm from Malawi, but I don't like into le yenzekile la South Africa. Angiyithande ngoba akuyona kwakuqala lokho. It's not the first time to happen. 2008 kwayenzeka futhi into ezinjena, kushaya amaforeigner, kuthatha impahla zabo, babulala, banganecala. Izinto zinjena mangabe ziyenzeka, uyazi ukuthi ke nisusa sithunzi sala la South Africa. South Africa ayina sithunzi noma ningaya kuphi kunamhlanje. South Africa ayinaso sithunzi because thina kade sicabanga ukuthi ke, like mina kade ngicabanga ukuthi ke South Africa lizwe le peace, kodwa ke akuna peace. Salvaging what they can. Somali shop owners escorted out of Motherwell by police, while the next shop is targeted. It takes 5 minutes and the shop is cleared out, with some needing help to carry their heavy load. A block down, another shop is broken into. Police arrive, catching the looters in the act. Those who can't run fast enough are caught and arrested. Our business is dying. It's only them who are getting rich. They get rich and we get poor. So that's why we are havoking so. So that's why we enter, because we are hungry. People are hungry. A hungry stomach, a hungry belongs to every person. This is where it all started. A 19-year-old man asked to exchange airtime he had bought earlier from the shop. An argument ensued between him and the Somali shopkeeper, who then shot him dead. In retribution, they started looting in the area. Now the foreign, mostly Somali nationals are seeking refuge, but they were turned away from the Motherwell police station as the police say they can't guarantee their safety. And the police are telling us that we have to take what we got here, otherwise they are not responsible. And we don't even know where to go now and where to take this stuff. Residents say they are going to continue looting until all foreign nationals have left Port Elizabeth.
Sandy McCowan. Time is supposed to be the busiest time of the day when deals are made and cash exchanges hands, but most foreigners here have shut their shops. Scenes of violence, chaos and panic unfolded here in the Joburg CBD, which was triggered by a message sent to all foreigners in the area. The author of the message has not been established, but it warned foreigners to be on high alert as local South Africans are planning to attack and loot their shops by lunchtime. The fear spread, and by 1 o'clock the afternoon, more than half of the shops near the Noord taxi rank had closed for the day. Fear and panic soon turned into action when a group of men suddenly attacked a foreigner in downtown Joburg, allegedly because of his nationality. Just an hour later, the violence spilled over into Jeppestown, where public order policing officers... After attacks and looting in Soweto, foreign nationals are now unsettled in the country. Most of them were assisted to take their stock from their stores and relocate to what they felt were safer surroundings. Although they appreciated the help from the police, the foreign nationals say that they were hurt by what has befallen them. And now I'm just, I come from my country without no peace. I make better to come here, this country. So now you see it in my shop, and they were trying to help the police, but some of them took the stuff. And also I'm not feeling well now. I'm worried about myself, if I can be safe or if I can be tied now. The people, you can, as you see it, the people they are trying now. So I don't know, guys. Good luck. Johannesburg Metro Police escorted 5 trucks loaded with goods a group of Bangladeshi managed to save when their shops were looted to Furysburg, where they said they would be safer. Police were dispatched on high alert, and the provincial commissioner said that the looting was a result of youth being overzealous. We're dealing with youth. They group themselves, they go and loot at the shop. When the police arrive, they run away, they go to the next shop. So the police are busy chasing them around. And a number of them came to us and asked for assistance in retrieving their property, the groceries and so forth. Yes, our local police escorted them out of Soweto to where they said that they are going to their boss. So these are employees, these are not owning these shops. They told us that they were going to their boss, and we are giving them assistance as they require, because there are also people that we should protect. The violence was sparked by the death of 14-year-old Mteteleli Sipiwe Mahori in Snake Park on Monday, who was allegedly shot by a shopkeeper who fired at a group of people who supposedly wanted to rob him. After the shooting, residents went on a rampage in apparent revenge, attacking foreign nationals and looting their shops. Thanks very much, Deputy Speaker and the President of the Republic. Mr. President, Kaspedi bare pinyana ge re penge kwele pinye kholo. So the state, being the elder of the whole of society, becomes responsible for all the violence meted against our foreign nationals. It was through the state that our people were taught that resolution to differences should be through violence. It was under your leadership that when you disagreed with people in Marikana, you killed them, because you never believed in peaceful resolution of differences. When people had problems in Relela, you killed them. When people had problems in Mututlung demanding water, you killed them. When Tatane protested against this state, you killed him. When there were differences not so long ago in this parliament, you applied violence against the leadership of the EFF. When your friends marched to Lituli House, the DA, you responded by violence.
when the structures of the EFF were emerging at the lower levels, you responded to that through your lower structures, through violence. Mr. President, you taught our people that everything else must be resolved through violence. And therefore you must take full responsibility for having misled our nation that peaceful resolution does not exist, and that those who do not listen, they must be whipped into line. You have lost control of the country because you have lost control of your own family. Your own son continues to say these people must be killed. You stand up here and you do not say anything. The King Zweletini has been misinterpreted as he says. We accept that explanation. But you do not take a platform to ask the king to call upon the people of KwaZulu-Natal and everywhere else, particularly those who could have misunderstood him, to refuse to engage in violent activities. I must never be misinterpreted to be saying the king is responsible for that. But that interpretation was misinterpreted by the media, and the people understood him to be saying that. How can you rule the country when you cannot rule over your own family? And your son is such a typical example of a family member that you cannot whip into line. We have a responsibility from these incidences of xenophobia to teach our people that peaceful resolution is a sustainable solution to every problem we have. Mr. President, you come here, you want to condemn violence against xenophobia. But the Cubans have taught us that body language speaks volume than prepared speech. You come with a prepared speech, your body doesn't suggest any other leader who's concerned about the killings in KwaZulu-Natal. But when you were defending the spending in Nkandla, your body language was very strong than when you were condemning the violent activities in Nkandla. Fellow South Africans, we need each other. Let us not kill each other. There is no country in Africa that can survive in isolation. Not even the USA can survive in isolation. We need each other, South Africans. Let us not kill fellow Africans. We are one thing. Africa is one. We must refuse the artificial borders imposed on us by colonizers, which have led to the division of Africa. Africa, we are one. And on behalf of SADC, as indeed on behalf of the African Union, that must never happen again. Never happen again in South Africa or in any other country. We are glad that President Zuma has expressed his abhorrence, just as we are doing, at what happened, assuring us and assuring other African people on the continent that this is not the South African way. He said Zimbabwe will be providing assistance for an estimated 1,000 citizens who have signed up for repatriation. Those of our people in South Africa who would want to be brought back now. These measures have been taken by a group of our ministers working together. From the province, the mayor and those who come from the local government. Then I was saying, when I came in here, many of you were saying you want to go home. What then I've said to that those who would want to go home, we are going to arrange for you to go home. The only thing I wanted to say, because it is important for us
to say this as government, that we are not saying to you, go away. As government, we are not saying so. It is yourselves who are saying you want to be helped to go home. That is why I was saying, those who are not going home who are remaining here, we are firstly going to stop violence and then allow them to stay here in peace. And even those who want to go home, they must know that when we've arranged everything, when we stopped violence, they are still welcomed as they came. I wanted to make that point to be very clear from the government point of view. We are going to arrange for those who are keen to go quicker, and as we are speaking, the ambassador of Mozambique and the ambassador of Zimbabwe are here. So we are going to be working with them to ensure that we are able to meet your desires. The only thing I was saying was that South Africans who are here, who are wanting to participate to help to alleviate your situation, from their meager or little resources, they are contributing 100,000 rands, 50,000 here and 50,000 in Phoenix as a contribution. This is a start. We are calling all South Africans to participate in helping to make the life better for you. That is what we're saying. Now, we are not here as government